So, Jai Satchidanand Shuddha. oh my dear, Jeev-aJeev, Cecilia, yes. Are you going to be translating today? Yes. Okay, yes. Wonderful, yes. While we wait for the couple of minutes before we start, let us have our dear Kayo, sing the three mantra. Então, a gente, um pouquinho antes de começar, vamos pedir para o Caio cantar o Trimantra. Caio? Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayaram Namo Vatsayam Namo Loisavasaham Visu Panchanam Karo Savapavapanasam Mangalaram Chasavisim Paramam Havaridam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shiva Jai Sachitam Namo Vitraga Namo Arihantam Namo Sitaram Namo Ayam Namo Vatsayam Namo Loisavasaham Yesu Panchanamukaro Savapavapanasam Mangalaram Chasavisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shiva Jai Sachitam Namo Vitraga Namo Arihantam Namo Sitaram Namo Ayariya Namo Sayam Namo Loisavasaham Visu Panchanamukaro Savapavapanasam Mangalaram Chasavisim Paramam Havai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachitam Jai Sachitam
Jeev-aJeev. Wonderful. Wonderful. Thank you, Kayo. So, as we, Yes. sorry, yes, Cecilia. Mhm. Sim. Yes, Yeah. that's okay. Yes, Jeev-aJeev. Mhm. So, as we begin our satsang today of the 17th of January, I wish to offer you something very beautiful, which you can absorb later on. Então, o Shuddha quer apresentar para nós hoje, no Satsang, algo muito bonito que a gente pode aproveitar mais adiante também. Yeah, A gente pode and absorver mais so adiante. it's a very special gift for Mahatmas of Dadashri. É um presente muito especial para os Mahatmas de Dadashri. And I'm going to give this here link. It's there on the chat, but it's a very special gift that I discovered today, and I was so excited, so I'm sharing it with all of you. Então, o Shuddha é um link que ele está compartilhando no bate-papo com a gente, que ele descobriu hoje e ele ficou tão encantado, tão animado, que ele veio trazer para a gente também. And, you can just copy the link, but for those of you who miss it, I have also posted it in Akram Vignan Brazil on the Facebook, so it'll be there. So, Então, esse link, ele vai compartilhar com a gente, mas ele também vai colocar, acho que do Akram Vignan Brasil, o grupo do Facebook. Right, and even though the language is Gujarati, the nice thing about this movie is that it's got English subtitles in English, you see. So hopefully someday there will be subtitles in Portuguese. Então ele disse que uma coisa, esse vídeo ele é em Gujarati, mas ele tem uma coisa muito boa que ele tem legendas em inglês e esperamos que em algum momento a gente também possa ter as legendas em português. Yeah, right. And Dadashri also revered this Gnani Purush, you see. The E previous é um Gnani Purush, né, que o Dadashri também reverenciava, né? Srimad Rajchandra. Right, Srimad Rajchandra. And there are lots of references in the Aptavanis on his writings. Sorry, Shuddha, what there are about many, his writings? in the Aptavanis, the books, or intermittently in the Aptavani as well as the Dadavani, intermittently we get the words, the couplets that have been used by Srimad Rajchandra, Então, nos Aptavanis, a gente tem intermitentemente ao longo do texto palavras do Srimad Rajchandra colocadas ali, provavelmente. His words are when Dada mentioned him. Is that what you mean, Shuddha? Dada quotes again his beautiful words, Então, o Dada fazia, né, nas satsangs dele, fazia citações a esses versos do Srimad Rajchandra. You will understand. E aparece. You will understand it much more after you watch the movie. So it's important that you do, because it is, then you understand, after you watch that movie, then you will understand the beauty of our Dada, and the Akram Vignan, you see. Então ele falou que é muito importante assistir esse vídeo, porque depois de assistir esse vídeo a gente vai entender a importância do Dada e desse Akram Vignan. So we continue with our sessions with Niruma on the on Purnatva. Purnatva means
a full light, you say, full light of the self, you say. Então a gente continua, né, com os satsangs, com a Niruma, né, com Purnatva, que é a luz plena do ser. Yeah, full light, otherwise known as absolute knowledge, you see. Que também, né, essa luz plena do ser, que também conhecemos por conhecimento absoluto. And it is, otherwise it's known as Keval Gnan, you see. E também conhecido por Keval Gnan. Yes. Colocou ali no nosso bate-papo. So in the last session, we covered some part of the heading, which is that the anger has gone, however, the results remain, you see. Então, na satsang passada, a gente fez parte desse título que é a raiva se vai, the anger has gone. Yes. Can you say everything again? The anger is gone, but the results remain, you see. Então, a raiva se foi e os resultados permanecem. Yeah, and you see, it begins essentially by the definition of anger or krodh, which is essentially anger or krodha. Is krodh. You know, krodh is different from non-violent anger, called gusso, you see. Então, se inicia, né, essa parte fazendo a definição de raiva, de krodh, que é diferente, que é a raiva, que é diferente da raiva que é raiva sem violência, né, não violenta, que é chamada de gusso. Então, krodh é essa raiva que tem essa intenção violenta. So, krodh is called a Kashaya, whereas gusso is not called a Kashaya, you see? Então, krodh é considerado um Kashaya, enquanto gusso não é considerado um Kashaya. So then, now you will understand the heading, that the anger is gone, but the effects remain, you see? Então, assim a gente entende esse título, né? A raiva se foi, os resultados permanecem. Yeah, the anger. So, you know, if somebody says Mahatmas become angry, you know, if a Mahatma says that this Mahatma became angry, then that is wrong, because he doesn't understand the definition of anger. Anger is only called anger when there is a violent intent behind it, and when there is a link or tato behind it, you see? Então, se um Mahatma diz de um outro Mahatma, esse Mahatma está com raiva, está bravo, isso está errado, está incorreto. Isso mostra que essa pessoa não entendeu a definição de raiva. Então, quando a gente se refere à raiva, krodh, tem que haver uma intenção violenta e um link, né? Um elo chamado tato. Tanto. Tato, you see? So, Dadashri essentially says that, you know, you know, which we covered last time, I think, that if I see you, if he's talking to us Mahatmas, if I see you becoming angry with someone, then I know that it is not anger, you see, because if I see you using very angry words and shouting, I know it is not anger, it is not krodh, because inside you are saying, no, it should not happen like this. And this is everybody's experience in this satsang, you see. Então, Dada diz, se eu vir você ficar com raiva,
com alguém, eu sei que não é Krod, não é a raiva, o Kashaya da raiva. Mesmo que você diga palavras com raiva e grite, eu sei que isso não é Krod. So when you say, oh, it shouldn't be like this, when there is Porque, sorry, I forgot the last part. Eu sei que não é porque você, quando essas palavras saem, quando você demonstra raiva para outra pessoa, eu sei que internamente você está sentindo, não, isso não deveria ser assim. Your Gnan it means, when Cecilia gets angry with someone and speaks loudly, it is not called anger because inside you're saying it should not be like this, and your knowledge, this is your new knowledge which says it shouldn't be like this. That means you're automatically separate from Cecilia getting angry. You're automatically separate from Cecilia becoming angry and acting angrily, you see. Então, se a Cecília fica com raiva e começa a falar, levantar a voz com alguém, a gente sabe que não é a raiva, Krod, o Kashaya, porque internamente, com o novo conhecimento que a gente adquiriu, ela imediatamente sabe que isso não deveria ser assim, e que automaticamente existe uma separação, né, da Cecília, que está tendo essas reações, está falando alto, que está se comportando de forma como, né, alguém que tem raiva. Similarly, if Cecilia is acting arrogantly or behaving as a proud woman, putting others down, inside you know that it should not be like this, and therefore your knowledge is separate, and therefore it is not called pride. It is not called pride. In order to call it pride, Kashaya, it should have violent intent and there should be a link, tato, associated with it, you see. Então, se a Cecília também se mostra arrogante ou orgulhosa, colocando as outras pessoas para baixo, né? Passando por cima das pessoas, internamente, ela, por conta do conhecimento, ela está separada de tudo isso. Então, aí também nós não chamaremos isso do Kashaya de orgulho. We don't call it pride and Shuddha. We don't call it pride because we do not call it pride because it is not a pride Kashaya, because inside you're saying it should not be like this. Your new knowledge is Samapura, and I do not like all of this pride, anger, pride, deceit, greed. That is your new knowledge, you see. And therefore there is no violent intent, nor is there any tato, link about it, you see. Link means to you remember, oh, I know, see, I did this, I put that woman in her place. Nobody, I'm beautiful, nobody is like me, I am a good translator, nobody is like me. All of those things are violent intents, you see. Então, so violent intent also applies to pride, yes, right? To all the Kashayas. It applies to all the Kashayas, and if you want to get more details, just look up last week's Satsang, okay, my dear? Okay, I'm sorry. Então, é isso que o Shuddha falou. Quando a Cecília age arrogante, orgulhosa, colocando as pessoas para baixo, ela, por conta do conhecimento, do novo conhecimento, ela está separada, ela não tem as duas coisas que seriam que tornariam isso o orgulho, o Kashaya do orgulho, que são o link, que é tanto, que é essa... você lembrar disso depois, ficar pensando, a pessoa fez isso comigo, ela falou aquilo, ficar pensando naquilo, voltar isso na mente, no sentir, e também não tem intenção violenta.
Aí eu perguntei, então a intenção violenta se aplica a todos os Kashayas? Ele falou sim. E aí ele falou, que você não estava na Satsang anterior, por isso que você não está não tá sabendo. Because you and I, all of us have entered into the domain of absolute non-violence, domain of absolute non-violence, okay? Porque todos nós entramos, né, nesse domínio da absoluta não violência. Yeah, the ama, anybody who has experienced the ama cannot be violent, you see, and the violence that appears in conduct, invisible to others, may be visible to others, but it doesn't have your energy. Your energy is in Amapura, you see, Vishuddhatma chu, you see. Uhum. Então, todos nós que tivemos a experiência da alma pura, temos a experiência da alma pura, não, qualquer um que tem a experiência da alma pura não consegue ser violento. Então, na conduta, mesmo que na conduta visível para os outros, aparente uma violência, é uma violência, é uma ação que é visível, mas que não tem a nossa energia colocada ali. Yeah, this is highly critical to understand, you see. Anger, pride, deceit, and greed are called Kashayas when there is violent intent and the link behind it. If these two are missing, it is not called anger, pride, deceit, and greed. Then, you see? Uhum. Então, para a gente chamar de Kashaya, da raiva, orgulho, do engano e da ganância, é preciso que exista a intenção violenta e o link, né? Essa coisa que fica e que gruda ali. Então, eles dois, a intenção violência e esse link violenta e esse link não estando ali, nós não podemos chamar de Kashaya. See, before you were becoming one with Cecilia or Hoberom or Antonio, I also Antonio, so all your energies would become one with the energy of Antonio, Hoberom, or Cecilia. And so the anger would be associated with violence, you see, because and the energy of the self, the soul, was misdirected. It was directed in the energy of the Pudgal, the non-self complex, you see. The non-self complex was becoming angry, deceitful, violent, etc. But your energy has come home. Your energy has come home in the Gnanvidhi. Oh, Samapura. Swayamapura. Hu Shuddhatma chu, hu Vishuddhatma chu, you see? Então, antes, a gente era um com a Cecília, né? Com o Roberon, com o Antônio. Então, a nossa energia se tornava um com a energia do Antônio, com a energia da Cecília, do Roberon. E a raiva, então, ela podia estar associada a essa intenção violenta, essa violência. Agora, a gente sabe, eu sou alma pura e esse é o nosso conhecimento, essa energia da alma, ali naquele momento não tinha essa energia da alma acontecendo junto com a gente. Agora, o complexo do não ser, ele pode ter uma conduta violenta, mas a nossa energia, ela voltou para casa, a energia de eu sou alma pura. Eu sou alma pura, Vishuddhatma. Yeah, see, it is the same energy in the ignorant state, when you say, eu sou Cecilia, eu sou Antonio, you see, that energy goes away from you, away from the self,
away from the self, and goes into the world and expresses with these four kashais, you see, anger, pride, deceit, greed. Now, with the awareness, with the, sorry, go on. Yes, então é a mesma energia, né? Só que no estado de ignorância, ela se afasta do ser, na direção oposta ao ser, vai na direção do mundo, da vida terrena. E ela se expressa como os kashais, a raiva, o orgulho, o engano e a ganância. And with the awakening into the self about with who am I, you see, Vishuddhatma, I am pure soul, the energies don't go there, and therefore there are no kashais. That is not called kashais, that is discharge. That is called discharge, pure discharge only, you see. Então, com o nosso despertar para o ser, para quem nós somos, para quem eu sou, a nossa energia então não vai nessa direção, não vai na direção do mundo. Então, it's pure. What is it? Pure. It's pure self. The pure self. This is what is happening now. The so-called anger, pride, deceit, and greed is not considered anger, pride, deceit, and greed. This is the Akram Vignan definition of kashais. Kashais means it is not called a kashai if there is no violent intent in it. And tato means to remember it. You don't forget it. You keep on remembering the pain or the hurt that you have given to others, or what others have given to you, you see. Então, com esse conhecimento, nosso conhecimento de quem nós somos, a energia não vai mais na direção, a nossa energia não vai mais para a conduta. Então, a nossa intenção é completamente diferente. Então, como não existe a intenção violenta e não existe o tato, que é esse link de lembrar, não conseguir esquecer aquilo que aconteceu, tanto quanto a gente fere alguém ou quando alguém nos fere, a gente não pode chamar isso de kashai, porque não tem o link e não tem a intenção violenta. So now the energy of the self begins to get conserved, you see. It doesn't flush away through kashais, you see. And now the energy of the self begins to get conserved, you see, and conserved, it doesn't flush away with kashais, you see. Kashais are the big four, in your sink, in the kitchen sink. If you have four big holes, you see, there's no way you can fill, all the kashais will drain your energy, Então, a energia do ser, ela começa a ser conservada, a ser resguardada, né? Ela não sai mais, ela não escorre pelos kashais. Ele falou assim, imagina uma pia que tivesse 4 ralos, né? Os kashais ali. Então, a energia antes do Gnani, ela escorre, vai pelos kashais, ela vai embora. E agora ela começa a ser guardada, ela começa a ser so then this kasha guardada para a gente, né? Ela é economizada, conservada. This kashais, anger, pride, deceit, and greed, they drain the energy of a human being completely and hurls him, throws him into the next life and life after life suffering, you see. Então a energia dos kashais, né, esses são raiva, orgulho, manipulação e a ganância, eles fazem com que a nossa energia seja drenada, né, escoe, assim, sem um controle, né, esses 4 kashais, e leva embora, né, a nossa energia. Coming back to Dada... e leva a pessoa, desculpa, e aí então joga, né, isso leva a gente
as pessoas na ignorância a voltarem. Os Kashayas nos levam a voltar para esse ciclo de vida após vida. Coming back to Dada on this satsang that is going on under the heading that the anger is gone, but the results remain. Dada explains the situation that is happening in a Mahatma. Now, another person, you see, who has not received the Gnanvidhi, you see, and, and is therefore in complete absorption, completely absorbed as I am Kayo, I am Neva, I am Michelle, you see, that person, even if such a person doesn't say anything, but inside he is burning away with anger, you see, then, I would say that that person is burning. Dada says, Karanke, he is burning because his intent is violent, you see. Violent intent always burns a human being, whether you say it or not say it. I want to do this to him, or I want to take away what he has got, you see, greed. I want to be deceitful and take what is not mine. All of those intentions, they keep on burning a human being, even though he may not show it outside, you see, even if it's not... Okay. Então, nessa parte, voltando para a Dada, né, a raiva se foi, mas os efeitos permanecem. Tem uma parte em que ele está conversando com uma pessoa que não recebeu o Gnanvidhi e que está totalmente imersa naquele momento no eu sou, né? Eu sou a Neiva, eu sou a Berna, eu sou o Caio. E ele diz, e ele vê naquela pessoa, né, que mesmo que essa pessoa esteja quieta, ela não esteja dizendo nada, internamente essa pessoa está queimando, tem uma raiva ali queimando, né? E isso é o que, e toda vez que existe essa raiva queimando, então essa é a intenção violenta, seja na raiva, essa pessoa fez isso, eu não devia ter feito, seja pela ganância, e aí a pessoa eu quero ter isso para mim, e aí, então ele usa de manipulação para conseguir aquilo que ele tem, a ganância. Tudo isso são essas intenções violentas e que vêm com essa identificação de eu sou a Cecília, eu sou a Michelle. Yeah. And you see, so we come to the next heading, which is called the soul does not mix in it, you see. And this is on the soul. Sorry, the soul does not? Soul or Atma, okay, does not mix in it. No, this is a heading, and then we will describe it. Mix in it. You see, this is where we've been taking all of this heading by heading, line by line, with Shuddha explaining a little more details about what is written here, okay? Can you repeat the heading, please? Yes, I've just given it. The soul does not mix in it. Então, o próximo subtítulo é A alma não se mistura a isso. Okay. Now, Dadashri says, and therefore, when this anger, pride, deceit, and greed happens, and if the other person can see it, the other person can even see it, that this anger, that, Cecilia or Neva are being deceitful or angry, you see, has just become angry. Even if the other persons see it, you inside, the awakened one, Amapura, okay, understand that this that is happening is what was filled in the last life and is now expressing, you see. And it is now what was filled in the last life is now emptying, okay?
Yes. Então, os quatro cachais da raiva, orgulho, engano e ganância, quando eles acontecem, um deles acontece, pode até ser que a outra pessoa não possa ver, isso acontece internamente, mas nós, internamente, a alma pura, nós sabemos, entendemos que esse cachai que se expressou, ele foi algo que foi preenchido na vida passada e que agora está se esvaziando. Yeah, this is very important. Inside, sooner or later, each one of our Mahatmas, after the Gnanvidhi, will understand that all these things that are happening to us after the Gnanvidhi is a manifestation of something that is beyond our control. It is happening and it is from past life, you see. It is from past life, you see. This is a very important understanding, because from inside you will know that it is emptying whatever was in your Prakriti, in the Prakriti of Shirley or Antonio or Sonia. This thing is going to come out, even if you try to suppress it, even if you try to stop it, there is no way you can stop it. It's going to come out, and then you will understand that this was because it was filled in the last life, you see. It's coming out. You see? Mm-hmm. Mm-hmm. Sim. Então, depois do Gnanvidhi, nós temos o conhecimento internamente de que aquilo que está se manifestando externamente é algo que está além do nosso controle e que é algo que vem da vida passada, anterior. E internamente, aquilo que está dentro daquela prakriti, aquilo vai sair. Por quê? E a gente não tem como impedir isso de sair, aquilo de sair, porque a gente tem entendimento de que isso é algo que foi preenchido na vida passada e que está saindo, se esvaziando nessa vida. It was filled in this non-self complex, which is now recognized as Pudgal. You know, Pudgal means Pudgal means filling and emptying, filling and emptying, you see, emptying, filling, fills up, you know, and emptying. Life after life, this is what happens. Então, esse complexo do não ser, que é o Pudgal, ele é justamente esse complexo de encher, esvaziar, encher, esvaziar. Então, aquilo que foi preenchido na vida anterior se esvazia nessa vida. You see, it depends. If you had filled good material, good stuff, then the good stuff will open up in this life. If you had filled junk and trash in it, then trash and junk will come out in this life. The speech would be hurtful, you know, the behavior will be hurtful, the body will appear, do hurtful things, you see. And even and on the opposite is true also. Então, vai depender de o que foi preenchido na vida passada. Se você preencheu com coisas boas, são coisas boas que vão sair, se manifestar nessa vida. Se você encheu com lixo, com porcaria, é isso que vai sair nessa vida. Então, a sua fala pode sair uma fala que fere o outro, o seu comportamento pode ser um comportamento que fere o outro nessa vida, o seu corpo pode fazer ações que ferem o outro, e da mesma forma, o oposto também é verdadeiro. You see, the understanding of Galan, you see, the understanding of discharge, you see,
or emptying, you see, is associated is associated with the understanding that I am not in it, you see. It is that which was filled in this Prakriti, and the Prakriti is dancing, sometimes opening up with nice things, sometimes opening up with very crazy stuff, you see. Both. And now, whether it is very pleasant stuff that is unfolding, visible to others, or whether it is very hurtful stuff that is opening up for others, in both of them, I have no intents. I am beyond any further intentions. I am Samapura. I am the pure soul, you see. I am the pure soul. Então, entendimento de Gala, né, que é a descarga ou é esse esvaziamento, né, é associado com o entendimento de eu não estou nisso, eu estou separado disso. Então, a Prakruti, isso, né, ela pode manifestar coisas boas, coisas estranhas, loucas, coisas ruins, podem ser coisas que são agradáveis para os outros ou que ferem os outros, né? Podem ser visivelmente algo que fere alguém ou não, né? O que está por trás eu não tenho nenhuma intenção em tudo isso. Eu sou alma pura. Yeah, you see there, and so Dadashri says that and this is why and he's addressing the Mahatmas of Brazil now. He's saying, oh, Mahatmas of Brazil, my dear Mahatmas of Brazil, your anger, pride, deceit, greed are gone, you see. From the very original foundation, they have been completely cut off, you see. Então, o Dada está dizendo exatamente isso para nós aqui, os Mahatmas do Brasil, né? Então, por isso que o Dada está dizendo, queridos Mahatmas do Brasil, a sua raiva, orgulho, engano e ganância se foram desde lá, né? Desde lá da origem, né? Desde lá do comecinho, já foi arrancado, isso não está mais ali. Yeah, and now what exists inside, what exists inside you and exists inside all of us is such that we do not become one with it. You see, when Oberon is being greedy in some interaction, you inside are not with that greed. It is a discharge of Oberon. You see, it is Oberon discharging, showing his greed in some matters, you see. Então, o que existe dentro de você, de todos nós, é que nós não nos tornamos um com ela, com a Prakruti. Então, quando o Oberon expressa ou tem uma ganância por alguma coisa, você internamente não tem ganância. Você está separado. You see, in other words, Oberon doesn't become one with that greed. Oberon is now entered into the knower, blissful knower. He knows Oberon is now becoming greedy or is entering into some kind of pride, showing off, etc. But you see, you are not there. You are not becoming one with it, you see. There is no ikta, there is no oneness with what is going on, through our media. Now, these are discharging media of Berna, Marlusi, Margarita, these are just discharging media.
Que é isso, né? Então, agora, o que significa isso? Que aquele que antes era o Roberon, eu sou o Roberon, ele agora é aquele que conhece e vê o que o Roberon está fazendo, como é que ele está... ele agora aqui está sendo ganancioso, ou ele está querendo enganar para conseguir aquilo, mas não existe mais Ekta, que é essa unidade com aquilo que está acontecendo na mídia, né? no meio, No, you're né? not, yeah, no no oneness, intermediário. no Então, one. não há unidade com aquele que esse meio, esse intermediário media. I can't find a good word for this A now. medium, like a medium means it is a limit. You see, you're just Yes, um limite, isso. media. Então, não existe mais aquele instrumento de descarga, né? Ele é só um instrumento, não existe mais unidade com esse instrumento com o que está acontecendo com esse instrumento de descarga. And so Dada says that the soul and what has happened, the soul does not mix with anger, pride, deceit, and greed, and therefore it is not called anger. You see? Então, o Dada diz, né? Então, a alma, ela não se mistura a raiva, orgulho, engano e ganância. Então, a gente não pode chamar de raiva, de orgulho, de engano e ganância. So does not mix in anger, pride, deceit, greed, and therefore it is not called anger or, Kashayas. Então, como não há essa mistura, esse misturar-se com a raiva, orgulho, engano e ganância, os Kashayas, então não existem os Kashayas. On the contrary, Dadashri says to all of us that we would feel like, and which is very common among, why is this happening? You see, I wish it wouldn't happen. This kind of things should not happen. If not immediately, a little bit later you will say, no, that's wrong. And so, and you will experience that. This is the experience of the Ama. You will experience that you are separate, you see. Então, ao contrário, né? Aquele sentimento de por que isso aconteceu, isso não devia acontecer, você, na verdade, vai experimentar, ter a experiência de estar separado. Yeah, right. So this Você should not happen is the experience of the self, and the self is nothing but the Gnani, you see, the new knowledge, Então, essa percepção interna, isso não deveria acontecer, é a expressão desse novo conhecimento do Gnana. So, we come to the next heading, and the separation in Jeev-aJeev, and some of these terms have been already used in Aptavani's parayans for most of you. The separation of Jeev and Ajeev. I will explain it to you. Então, o próximo subtítulo é a separação de Jeev e Ajeev. Aí o Shuddha vai explicar. Yeah. And Jeev, the separation is Jeev. So the separation I meant it meant. Então a separação em Jeev e Ajeev. And Jeev is described as that which lives and dies. That which. Então Jeev é aquilo que vive e morre. That which believes I am living now.
and I will die. Die Então, é someday. aquele que acredita, eu estou vivendo agora e eu vou morrer. That is the one who says, I have sinned, you see. E é aquele que diz, eu pequei. Mhm. And Dadashri says, after this Gnan, after this Gnan Vidhi now, after, Então, Dada diz, depois desse Gnan Vidhi, the anger, pride, deceit, greed that happens, okay? Pride, deceit, and greed that happens is Ajeev. When you put Ajeev means when you put an A in front of a Gujarati word, it becomes the opposite. Ajeev now, therefore, Ajeev means eternal. Jeev means eternal. There is, or eternal or Chetan. Chetan or self, S capital. All right? então, depois desse Gnan, Dada diz, né, depois desse Gnan, raiva, orgulho, engano e ganância que acontecem são Ajeev. Então, em Gujarati, quando você coloca um A na frente, é o contrário. So it's Ajeev means you are eternal, you don't die. Is that it? Right. Am I correct? You see, Ajeev, after, okay, it has to be explained, say, before they were mixed. Before the Jeev and the Ajeev, the living and the non-living, the Ama and the Pudgal, the non-self complex, was mixed, and the person was saying, "Oh, so Cecilia." Now, after the Gnanvidhi, the Jeev Bhag, the eternal part, is separated, and the Ajeev, is non-living. It has no energy. It is called Kashais, you see. Okay? Did you get it? Yes. Então, antes do Gnanvidhi, tinha a parte que vive, que é a alma pura, e a mistura. Né? Que então ele dizia, ele era um Jeev que dizia, eu estou vivendo, mas eu vou morrer, porque eu não sou eterno. Quando no Gnanvidhi a gente é separado, a alma pura se separa, então a alma pura vai ser Jeev. E a Jeev é essa parte que, na verdade, é aquela que não tem vida, que não está vivendo. A Jeev. A Jeev significa eterno. Sorry, Shuddha, I got confused. And I think I might have made an error. I have made Ajeev. Ajeev means eternal or Chetan or self. Yeah, that was, you see, this Jeev-aJeev, that one was the definition of people who did not know that a Gnanvidhi exists, you see. In other words, before, the people, and that's the worldly people, the problem is that is a worldly definition, Jeev and Ajeev. The people say, oh, there is no life in this person because the living part is gone away. The life energy within anything that appears living, like human beings, that life energy is due to the Ama. When you leave this body, people will burn this body of yours, So which one is Jeev? In which one do they say Jeev? And do Jeev, they say Ajeev? Jeev is the self energy. Just use the energy of the Ama, is the Jeev. Also, Amapura is now called Chetan. But before the Gnanvidhi, that energy was going into also Cecilia, and that was a mixture, you see. All right. So, and so after the Gnanvidhi, in the Gnanvidhi, the Jeev part, the Amapura,
the pure Chetan, you see, energies are pulled away from this mixture. Now, it's no longer called a mixture after the Gnan Vidhi, it is called a file. You understand? I understand, but I'm not sure I can Okay. explain so well. Eu entendi, gente, que assim, tem essa coisa das palavras e das definições dessas duas palavras, Jeev-aJeev, que as pessoas usavam, sempre usaram, com o entendimento de que Jeev é quando uma pessoa está viva, e aJeev quando ela já não está mais viva. Só que, na verdade, o que dá a vida, e é o que a gente tem a experiência depois do Gnani, que então seria o Jeev, é ela que dá vida para aquilo que parece estar se movimentando e que as pessoas dizem, essa pessoa está viva. E que quando na morte, né, é justamente o momento em que a parte viva, Jeev, se separa e resta aquela parte sem vida e que é o corpo e que depois vai ser queimado. É isso, Schirley? Assim, sim, mas assim, eu tenho uma dúvida aqui. I have a doubt here in the chat. Yes, I Shuddha. know. Yeah, Because you write ajiv means eternal. It's not ajiv, it's jiv. Well, that definition, yes, I know, I'm aware. So Okay, Shirley, correct it. Are you correct? That definition is for people of the world, because they say the Jeev, he's living, you see. So it's a Jeev, he's living, but he's living as a mixture. He's living as a mixture. For us, after Gnanvidhi, there is no Mishra Chetan, there is no mixing anymore. I don't say I'm Shuddha or I'm pure soul. Shuddha is a name for this person in Satsang. I also am a Pura, you see. So there is no mixture here. So after the Gnan Vidhi, the others say in the Gnan Vidhi, I pull. Shuddha, maybe if you stop at some points and then we can translate, it will be easier because it's not very simple. And I'm sure I won't be able to remember correctly. Yeah, right. No, I was just sharing it with Shirley so that she can correct it. You see, she is doing simultaneous chatting, you see, and she has been attending this series of satsang shows. She's following all along, you see, typing this up. I know. But anyway, for not to confuse you, you can forget about the previous definition of Jeev-aJeev, because that is a relative definition. It is not it's not an Akram Vignan definition, you see. Então, como a gente enfim, a gente não fala Gujarati, o Shuddha sugere que a gente então esqueça essa primeira definição de Jeev-aJeev, que é para as pessoas que já usam essas palavras, e vamos focar na definição delas para nós, porque quando acontece, depois do Gnani, qual é a definição? Que ela muda, né? Ela é diferente. Right. New definition. After Gnani, Jeev é o ser, a energia de vida, o conhecedor e aquele que vê, o Chetan. Yes. E a Jeev é o arquivo 1, né? Então, isso o Shuddha está colocando ali no bate-papo. Everybody understands. E essa parte está mais fácil de entender. Ok. Jeev, that's why that, we just had a recent Parayan that this is called, it's a mardu, it's actually a corpse, It is então, isso a gente já viu no Parayan, né? Então, esse Jeev, ele é considerado também como um cadáver. It's an energized corpse, you see. There is nearly, or a Chetan, there is no Chetan in it, but it is, people call it, he is living, you see. They do not understand. Life after life, human beings have been trying to understand. They say, understand the mystery of death, you see. They've been trying to understand the mystery of death and they've not been able to find the answer. Really, you see, and Dadashri completely unravels the mystery of death here, you see. Então, essas definições, né, a gente viu no último Paraya de dezembro, que então ele também é chamado desse defunto
energizado, né? Que tem uma carga que é descarregada. E também ele chama de Nishchetan Chetan, né? Que é aquele que parece vivo, mas é só uma entidade carregada de energia que vai sendo, como uma bateria que vai sendo usada e exaurida até acabar. E o Shuddha está dizendo que as pessoas sempre tentaram entender o mistério da morte, sobre a morte, o que é a morte. E o Dada aqui, ele revela para nós todo esse mistério. It's a corpse, it is a corpse, but it has got energy from past life in it. And when that energy finishes, depletes, completely goes away, then there will either be a stone where you were buried, or your ashes will have gone in the atmosphere, you know. Sorry, Shuddha, I didn't understand what you said, just the corpse. words. A corpse. It's yes, a corpse. It's a corpse, sim. You know, Então, it's a ele corpse. defunto que está This energizado. file one is the fine well appears living on the basis of the charge in last time. You see, last life this was charge, and now it is participating in satsang, translating in satsang, speaking in satsang, you see. But all that, when that energy completely disappears, energy is in the three batteries of the mind, speech, and body, then it will no longer be there, you see. The life will no longer be there as we know it, you see. So that energy... Okay, Shuddha, let me translate. Então, é isso, né? Então, é como se fosse esse cadáver que se movimenta e que tem porque ele tem uma energia carregada, né? Como se fosse uma bateria, uma energia que está ali acumulada, guardada. Então, mas que tudo isso foi carregado, essa energia foi sendo carregada na vida anterior. E agora, nessa vida, ela só vai sendo usada e vai chegar uma hora em que ela termina. Então, é exatamente isso que são esses cadáveres que estão descarregando essa energia que já estava lá, que foi carregada anteriormente, que está agora saindo. Então, são essas entidades que aparentam vivas, aparentam falar na satsang, aparentam traduzir na satsang, aparentam estar assistindo a satsang, e que, na verdade, é algo que já estava antes, foi carregado antes, e agora só está descarregando como um boneco de corda, né? Que você dá corda e ele faz os movimentos e aquilo que está... Yeah, right. You see, so, you know, this is the most recent Parayan that we had in Aptamani 14, but, you know, without getting into too much details, that which was in the mixed form has been separated, you see. Então, assim, então, dando uma simplificada, né? Tudo isso é assunto desse último Paraya, mas aquilo que estava numa forma em que havia uma mistura, as duas coisas estavam misturadas, essas duas coisas agora se separaram. Yeah, the mixed form, I am Cecilia, I am Shirley, is called Mishra Chetan, or the mixed Chetan, you see. And Vishuddhatma, Samapura, is pure Chetan, you see. So the total pure component has been pulled away, and now what is left is the discharging file one complex. You see, people call it Amelia, people identify as a Bierna or Shirley, you see. Então, aquilo que estava... a forma de mistura é aquela em que eu sou Cecília. Então, antes do Gnani, e é chamado de Mishretan Chetan, que é anterior de mistura. Yeah. Depois, quando eu tenho eu separo essas duas partes que estavam misturadas, eu sou o Chetan. Eu sou Chetan puro. Né? I'm the pure knower and seer. Chetan means, C capital Chetan, I'm the pure knower and seer.
and the pure knower seer part is pulled away from the mixture, and now what is left is the dying Pudgal. You see, the Pudgal, this Pudgal cannot recreate, it cannot create new Pudgals, you know. Its energy is not there anymore to create anything, you see. It will never charge a new karma, you see. Uhum. Então, esse Chaitanya, a definição de Chaitanya é aquele que conhece e vê, e que foi tirado, puxado daquela mistura. Então, eu sou esse que conhece e vê. E o que sobra, né, o que ficou ali é que é essa é uma purga, né? E é só algo que está como sem vida. É como se ele estivesse morto, que ele está só descarregando e ele não é mais capaz de criar um novo purga, porque ele já não preenche, ele não tem mais a parte de preencher. Então ele só está descarregando e vai chegar uma hora em que não existem, acabou esse purga. E eu sou alma pura, eu sou o Chaitanya, que é a parte viva, realmente. Tá certo, é isso, né, Schirley? I don't touch Dada. This is the beauty of Dada. In his Gnani Purush, he says, I don't touch the Ajeev. I don't touch the Nischaitan Chaitan, you see, complex, which is what appears in front of us, all of us, visible, you see. I don't touch anything in the relative. I just pull away the real, the Ama, the Chaitan out of it, and I make the Ama that I have extracted, pulled away in the Gnani Vidhi, sit in the Ama only, sit in the self only. Ok? Então, o Dada, né, diz de uma forma muito bonita, eu não toco aquilo que é visível, aquilo que está sem vida, qualquer coisa do relativo, eu simplesmente puxo o Chaitanya dali e me sento no Chaitanya e só vejo, eu não toco, não entro em qualquer tipo de relação com aquilo que está em descarga. Yeah. You see, it's like, Eu me sento no reino do ser, no ser, exatamente. It's like the analogy of the king, you know, the king. Então, a analogia do rei, né? If you're a king, you just have to sit in your throne. You just sit in your throne. The work of the kingdom will be done by everybody in the kingdom, you know. Instead, what has happened is that the king has gotten out of his seat, the royal seat, Vishuddhatma's seat, pure soul seat, and has entered into all of this nitty-gritty activity of doership and Kashayas, you see. Então, tem essa analogia do rei, né? O rei, ele simplesmente tem que ficar no trono, e lá do trono, né? É lá que ele reina, né? E as outras coisas do dia a dia, as coisas do reino, vão ser realizadas por outras pessoas. Mas a analogia é essa, justamente o rei, que era para estar no trono, ele não está lá, ele foi se misturar com as outras coisas e se perdeu, né? Sem estar no seu trono, no seu lugar. E é justamente isso que a gente ganha no Gnani, a gente é puxado, puxado de volta para o trono, o rei é puxado de volta para o trono, para o entendimento de eu sou o rei, e não se mistura mais com as coisas pequenas do reinado, do reino. So Dadashri says when we keep the Ajeev part, the so-called, now, you know, the new definition of Ajeev part is file 1, right? And so the anger, pride, deceit, and greed remain in file 1, but they
remain in a lifeless state. In other words, they don't have energy anymore. The anger, pride, deceit, and greed, as we have explained, is Life-aJeev. There is no life in it anymore, after the Gnani. In file 1, the anger, pride, deceit, and greed of file 1 are very different from the average person outside who have who have not received the Gnani. You understand? Então, os Kashayas, a raiva, o orgulho e a ganância, quando elas se manifestam, elas são do arquivo 1, elas são do arquivo 1. E o arquivo 1, e esses Kashayas, eles se mantêm sem vida. Eles não têm vida, eles estão num estado sem vida. Eles não têm a energia, a Jeev. Enquanto as outras pessoas sem o Gnani, estado da raiva, orgulho, engano e ganância são completamente diferentes, como a gente já viu, né, e falou no começo. Yeah, the other doesn't use, you see, so so the anger, pride, deceit, and greed now are considered as having no life. The life was being given through ignorance by saying, I am Janette, I am Neva, I am Maria Cristina, you see. This is how the energy was being given to these Kashayas, you see, by saying, I am this, I am Tony, I am Marlucy, and this is happening to me, you see. Então, raiva, orgulho, engano e ganância, elas então agora são consideradas sem vida. Elas foram energizadas, a energia foi dada a elas pela crença de eu sou a Cecília, eu sou a Amélia, eu estou fazendo, isso está acontecendo comigo. And so now, this is where, and it's important for us to understand, that this is where the word dramatic comes in, you see. The drama comes in. The other has used the word dramatic. So now these that remain in all of us, anger, pride, deceit, and greed, are dramatic Kashayas. They are not real Kashayas, you see. Então agora entra essa palavra dramático, ou teatral, né, que o Dada usa. Então agora esses Kashayas que estão se manifestando do lado de fora, a gente diz que eles estão acontecendo de uma forma dramática. Eles não estão vivos, não estão energizados. Every drama is, it means there is a person who is doing the acting, and going through the motions for his salary and for his food. But inside, he's a real person, You meet him on the street, he might be doing different things, but on the stage, he behaves like a king or a queen, you see. Então, drama, teatro, uma peça, né, significa que existe ator que é essa pessoa real que está dentro daquele personagem, né, vivendo aquele personagem daquele rei, digamos assim, mas que se você encontrar essa pessoa na rua, ela é outra pessoa, ela não é o personagem. O personagem está acontecendo só no palco. Simply, gently allowing things to unfold, and you follow wherever the river of life takes you. You don't have to do, heavy duty rowing. All the rowing is over. Now you just flow. Então agora, né, a nossa tarefa é simplesmente ir acompanhando o fluir do rio, né, o rio que está correndo, a gente vai acompanhando, vendo o que está acontecendo. A gente não precisa mais pegar e ficar remando, agora eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para lá, não precisa mais remar. A gente só, como aquele que conhece, vê o barquinho do arquivo 1 e a gente vai
acompanhando, a gente só vê. Just as the actor on the stage is doing beautiful acting and has, his acting, he is just as that actor knows that he has to go home in the evening after the play, after the drama, and he has to have his own meals in his own home. You see, he's continuously aware of, I am this person. My name is not the drama that I'm playing, the name in the drama. I am this person, and in the same way now, you see, each one of us are just performing the drama of our life with reference to whatever roles unfold in front of us, and inside we are aware of who we really are. Who am I? Eu sou alma pura, Vishuddhatma cho. Então, assim como esse ator, né, ele sabe que ele vai fazer a peça de teatro, ele vai representar o papel dentro daquele drama, e ele, depois que acabar, ele vai voltar para a casa dele, ele vai comer, vai fazer as coisas dele. Em nenhum momento ele perde a consciência de quem ele é realmente, o que é o papel que está sendo performado no palco e quem ele é como pessoa, né? Então, da mesma forma, a gente sabe, eu sou alma pura, tem a consciência de eu sou alma pura, mesmo acontecendo todos os papéis que estão acontecendo ali no arquivo número 1, né? É como se fosse uma peça de teatro da vida que a gente vai acompanhando. So we will let us take a break now, and then we'll return after 5 minutes, shall we? Thank you. Okay. Thank you, Cecilia, as well as our dear Shirley. Thank you. Então, a gente faz agora um pequeno intervalo de 5 minutos e já já a gente volta. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.
So we resume. You see, only one more sentence was left in the last paragraph, where it says, Dadashri says, that which was dramatic, that which remains as dramatic, has to be settled with equanimity, you see. Okay, Cecilia? Então, has to be set with equanimity, right? It has to be settled. Settled. Yeah, so to settle, you say, settle is like anything that has been upset, and then it flies in the air, you know, on anything, whether it is through natural explosion or through Kashaya created explosion, you see. It's out now. It will settle down, no explosion remains forever, you see. It settles, let it settle, and you can settle it two ways. Either you can settle with, intellect, which is not the answer. You allow it to settle with equanimity. You remain as the self, Samapura, in the five agnas, and it will settle down, you see. Então, acabou ficando uma última linha, né? Faltando o Shuddha traduzir, e essa última frase é: aquilo que permanece como dramático tem que ser, agora a palavra eu não vou saber porque a gente settle. Colocar a palavra, então, mas em inglês, em português we don't have this word, so então tem que ser estabelecido com equanimidade. Então essa palavra estabelecer que eu usei em inglês seria settled, mas não sei se está muito boa essa minha tradução, então eu vou explicar o que é. Então ele explicou, existe uma palavra que é algo que saiu do seu saiu de por exemplo, quando uma coisa explode e as coisas ficam soltas, suspensas no ar por um tempo, né? Quando elas assentam, é como se fosse isso, assentado com equanimidade. Então, essas coisas explodem, alguma coisa explode e ela assenta com equanimidade. Então, a frase é: aquilo que permanece como dramático tem que ser assentado com equanimidade, ou seja, voltar para um estado de quietude, digamos assim, né? Não pelo intelecto, mas através da equanimidade. E o que cria essa explosão, né? O que é isso que saiu da ordem de uma calma, ou que explodiu? São os cachais que criam essas explosões. Então, aquilo que se permanece como dramático, explodiu por causa dos cachais, tem que ser assentado com equanimidade. Alguma coisa assim. I prefer to use the word settle instead of clear the file with equanimity, because the word clear implies a subtle doership, you see. To clear the file with equanimity, it is not under our hands to clear any file. It is under the authority of scientific circumstantial evidence to clear the file. Yours and my role is to remain as the self, equanimitous, you see. No more, no ragdvesh in it, you see. No attachment, no aversion in it, you see. Then what was disturbed, you see, what had been disturbed will automatically settle, you see, settle down, you know. Então, o Shuddha diz que ele não gosta da palavra clear como um verbo em inglês para os arquivos, né? Porque clear geralmente tem essa ideia de limpar os arquivos com equanimidade. Ele gosta da palavra settle, que tem a ideia disso, de algo que foi perturbado, que saiu de uma determinada
equilíbrio, ele é perturbado, e aí ele vai naturalmente, sem qualquer tipo de fazer, de fazedor, de ideia de que eu estou limpando, por exemplo, ele acha que clear dá essa ideia de que eu estou fazendo, e que na verdade quem faz são as evidências científicas circunstanciais, né, que limpam o arquivo com equanimidade, mas com a palavra settle, que seria deixar aquilo assentar, ou deixar acalmar aquilo, voltar para onde, sabe a perturbação na água, que começa a ter um movimento, e aquele movimento acabar, terminar, né? Então é como se fosse meio que terminar os arquivos com equanimidade, e a gente se manter na equanimidade. A equanimidade é onde não existe apego nem aversão, sem rag e sem dvesh. Yes, Então, onde aquilo que foi perturbado volta, termina, né? A perturbação. If you are handed a pot with boiling water inside, if you are given a pot with boiling water inside and you are asked to cool it, you don't have to do anything to cool it, do you? You just leave it alone, and the nature of water is to come down to room temperature, and the disturbance in the water will stop on its own, you see? Uhum. Então, o Shuddha está dando um exemplo. Se você recebe uma vasilha com água fervente, né? E alguém te pede para você esfriar essa água. Você precisa fazer alguma coisa? Não, você não precisa, porque a natureza, é natural que depois, com o tempo, você deixa a água lá, com o tempo, a temperatura da água vai voltar assim, a temperatura ambiente. E aquelas perturbações, né, aqueles movimentos da água borbulhando, que estava acontecendo, naturalmente aquilo vai se acalmar e vai terminar. You see, the water was boiling by the energy of the fire. And you have taken it off and you're just kind of leaving it alone, and after a while it will come back to its own nature, you see. In the same way, the self by nature is blissful, and so everything reverts to its own nature and your bliss increases. Uhum. Então, essa água, com a ação do fogo, né, ela se alterou, ela mudou o estado dela, ela ferveu, e aí, se a gente deixar ela quieta, naturalmente a natureza se encarrega de que ela volte à temperatura normal, ambiente. Da mesma forma, a natureza do ser é ser bem-aventurado, é ser essa plena bem-aventurança. Então, tudo que se a gente simplesmente deixar que a natureza haja sem interferência, a gente vai estar na nossa bem-aventurança. And this is a good time to just pause, because we are going very deep into some of these things. And say, if any Mahatma has anything to say or any questions, this is the time to, we are inviting them to say something, or whatever. Então, gente, o Shuddha está dizendo que esse é um ótimo momento, né? A gente já está indo bem profundo em algumas coisas, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, quiserem escrever as suas perguntas, esse é um bom momento. Sure. Yes. I have someone that came, Maria Etuhino. She's
a new seeker. She's Elena's cousin from New Haven, Oh, Connecticut. So, all right. Yeah, a prima da Helena, que foi convidada, Maria Turrino, de Connecticut, está presente. Bem-vinda. all right. Bem-vinda, Maria. Hello, Maria. Can you please? She's in the iPhone. I don't know if she has image. Yes, but, Maria. I think she's listening. Yes, very good, Maria. We welcome you. We welcome you. We all love Tony and Elena, and so, and we welcome you very much. And if there is anything that you do not understand, you can always ask Tony and Elena. But I welcome you to this satsang. And if you have any questions, you can even write them down in the chat. And even if you're available, you can share and let us see. Let us see you. All right. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Thank you. Thank you, Tony. I noticed that name, but I said, well, Yes. Good. Does she understand English, Tony? Yeah, she does. She just she's on mute. I don't know if she's connecting because she had problems with the image, but hopefully she'll continue to come to satsang. Yes, wonderful. Então, aí é só dizendo aqui que o Shuddha deu as boas-vindas, disse que todos nós amamos muito Tony e a Helena. Se ela tiver algumas perguntas, depois ela pode perguntar para eles, ou se ela estiver conseguindo escutar, ou quiser escrever no chat a pergunta dela, que ela é muito bem-vinda. O Tony disse que ela deve vir as próximas satsangs também. And Maria, this is one location, this is one place within a week, where for a few hours you will forget the world outside, and you will enter in the direction you will move towards your own real blissful self, you see. Então, o Shuddha está dizendo para a Maria, né, que esse lugar, esse momento daqui da semana, é um momento em que dá para a gente, né, que você pode deixar o mundo todo lá fora e você vir para dentro desse espaço interno da bem-aventurança de dentro. This entire world of ours, except for Mahatmas who have attained who are enlightened, who have attained the self, this entire world is in some form of worry or the other, you see. What will happen to me? Oh, what's going to happen tomorrow? Entire worlds. And so wherever there is worry, and there is ignorance, you see. And the Mahatma... Sorry, go on. Então, o Shuddha está dizendo que esse mundo, né, de fora, não o mundo dos Mahatmas, né, mas o mundo de quem ainda não recebeu o Gnani, é um mundo em que a preocupação, né, está sempre presente. Então, o que vai acontecer comigo? O que está acontecendo? O que aconteceu? Né? E onde quer que haja a preocupação é porque há ignorância de quem eu sou. The lovely pets in your home, the dogs or the cat or whatever you have, or the animals, they do not have any worry. The man is the only advanced level living being who worries, and worrying binds new karma for next life, you see. Então, o Shuddha está falando, né, todos esses nossos bichinhos de estimação, queridos, lindinhos, eles não têm nenhuma preocupação. Só o ser humano, né, que seria esses seres mais avançados, né, de nível mais avançado, os seres humanos que têm preocupação. Só que a preocupação, ela carrega karmas para a vida seguinte, né, uma próxima vida. So coming back to our satsang. Então, voltando à nossa satsang. Margarida, você tem uma pergunta? Tenho. Eu, quando estava assistindo a satsang do Gnani, quando ele falou em cadáver,
Eu fiquei assim, né, para olhar os outros, eu disse, meu Deus do céu, tão cadáver, eu me assustei. E aí, hoje, assistindo essa satsang aí, já mesmo pegando um pouco mais tarde, de Shuddha, deu para poder entender essa separação, né, que tá. Mas aí a minha pergunta toda essa explicação que Shuddha deu está no Charanvidi, onde diz assim, minha matéria é total e completamente pura, e eu sou e não interfere em nada que esteja acontecendo. É um desdobramento da parte do Charan. Shuddha, she's saying that she heard right on this Gnani's satsang from the Paraya, and I don't know exactly which of them, but when Dada mentions the corpse, she was kind of, what? How is that? Right? All the people around, corpses. And then she came to this satsang a little late, but she could understand after you explained. And she wants to know if some passages on the Charan Vidi, the Vyavahar, Nishtay Vyavahar Charan Vidi, if they are connected to this, the part of... quais são as partes mesmo do Charan Vidi que você falou, Margarida? Minha matéria é total, que eu sou completamente pura e não interfere em nada que esteja acontecendo. Minha matéria é tal, né? Minha matéria é total, que é completamente pura, né? Está no Charanvidi. Então, I don't know exactly the words in English, but the matter I'm made of is such that it's completely and totally pure, and e a outra parte? Não interfere em nada que esteja acontecendo. Okay. Not to interfere in anything that is happening. Mm-hmm. Yes, that's exactly what, you're right. It's very appropriate. Dravya karine hu sampurna shuddha chu, ashuddha chu, sarvanga shuddha chu, sarvanga shuddha chu. That is the Charan Vidi sentence, Então, o Shuddha está falando essas frases em Gujarati, né? Essas frases do Charan Vidi. Ele disse que sim, que tem tudo a ver, tá, Margarida? Yes, it is that I'm completely and totally pure. As the self, I am completely and totally pure. Então, como ser, eu sou completo e totalmente puro. Yeah, not only that, but you see, so it is the Dravya Karina hu sampurna shuddha chu, sarvanga shuddha chu, and केवड़ देखभाल करवानी माने परम शक्ति आपो केवड़ देखभाल. Give me that complete and absolute energy to remain as the knower only and not to interfere in that which is happening, you see. Yeah. In other words, Dravya, my matter is such that I am completely and totally pure. It is because of my purity that I do not mix with what is happening, you see, anymore. Remember Dada says, go on. Então, minha matéria, ela é de tal forma que ela é completa e totalmente pura. Então, eu não me misturo a nada. Né? The mixture part is over now, you see. Então, essa parte de mistura, ela terminou agora. Yeah, right. And so because this is Akram Vignan, we have received this magnificent self in the middle of our life somewhere. We due to old habits, we tend to mix. We don't mix, but it feels like we are mixed up in it. Mixed in Margarida. I'm Margarida. But it's no longer the case. This Amapura can never mix anymore with anything that is
non-self, that is matter anymore. It cannot mix with matter, Hum. physical matter. Então, a gente recebeu, né, esse Gnan, esse Akram Vignan, né? Então significa que no meio do nosso processo, no meio da nossa vida, a gente recebeu esse Akram Vignan. E a gente tem essa parte que está se descarregando. Então, a gente tem os velhos hábitos que estão que estão se descarregando. Então, dá uma sensação de que a gente está misturado. Mas, na verdade, a gente já não se mistura mais. A alma pura não pode mais, depois do Gnana Vidhi, voltar a se misturar com a matéria física. Yes. And so, but you see, because of the old habits, it sometimes overwhelms us and feels as if it makes us feel as if it is happening to me, Margarita or Shuddha, and we seemingly become one, and we are asking for the energy to remain separate and to know and see only, okay? Então, por causa desses velhos hábitos, né, vem aí uma descarga e às vezes a gente tem a sensação que parece que aquilo está acontecendo comigo, né? E aí, então, nesse momento, a gente lembra e pede energia para manter a separação. Eu se manter na alma pura. Eu me mantenho separado, eu sou apenas aquele que conhece e que vê. Shuddha, you're muted. And to remain as the pure overseer and therefore there is no interference. Whatever Margarita complex will do, anger, pride, deceit, and greed, whatever may come out, you are the pure knower and seer of it. It's no longer called anger, pride, deceit, and greed, which we already discussed, but it appears such to others. Inside you know you are not in it. Então, a gente se mantém como aquele que conhece e vê, e dessa forma a gente não existe interferência. Qualquer coisa que saia, né, que se descarregue, que saia, você é apenas aquele que conhece e vê. E internamente você tem essa consciência, essa clareza, ao mesmo tempo em que externamente possa aparecer para os outros um Kashaya, pode parecer que tem uma raiva, tem orgulho, manipulação, ganância ali, mas você é apenas aquele que conhece e vê isso. All right, my dear Margarita, do you understand? The sentence. Gratidão. Yeah. Okay, thank you, ma'am. So the next heading is the foundation on which Kashayas were happening. You see, the Kashayas are happening because the water was boiling, because there was fire under it. Something was giving it energy. What, me? Leave me alone. Don't do this. Oh, I want it. I love it. You see, I will get it somehow, or blaming others. All of those Kashayas were happening because the energy, the fire, the energy of the Ama was going in it, you see. And now that energy, that foundation has been taken away, so these Kashayas fall off. The energy, the foundation has been moved away, the Ama moved away. So these Kashayas collapse, they fall away, they go away, you see. Okay, Shuddha, can you repeat for me, sorry, the heading? Yeah, the heading foundation? The foundation of Kashaya has been moved.
I wrote it up above, has been. Yes, there are so many things here. I'm not right. able to Because see everything at the same time. what we're trying to do with Cecilia is with these notes, for future translators of this magnificent satsang of Niruma presentation in 1988, future translators will find it very easy because it will be both in, in English chat as well as, in the notes that are being written by Schirley and others here, You see? So yes, I know but it's now I found it. The foundation of Kashaya has been moved. Então, o próximo título, né, é a fundação, a base dos Kashais foi removida, ou foi tirada dali, retirada. Foi retirada ou foi mudada? Foi retirada? Não, has been moved, yes. Foi removida ou foi retirada, né? Foi... The foundation of Kashaya is I also Cecilia, and they are making me angry. I am this person, you see, and this is happening to me. That is the foundation of Kashaya, you see. Então, qual que é a base, a fundação dos Kashais? A crença, eu sou Cecília, eu estou fazendo isso está acontecendo comigo. Então, essa é a base que dá vida, né, aos Kashais. Então, ela foi removida. And so if the foundation of Kashaya means, you, Dada has said, see how wonderful this medicine is to make the Kashais fly away, you see? Então, o Dada dizia, veja que demais é esse remédio, né, que faz os Kashais voarem correndo para sumirem. Saírem correndo, saírem voando. Dadashri says, what did I take out? What did I take out? E Dada pergunta, o que foi que eu tirei? O que eu removi dali? And Dadashri replies, the very foundation on which you were living has been taken out. Então, Dada diz, a base em que você está, sobre a qual você está vivendo, foi retirada. You're living, the whole world lives on the foundation of Kashayas, I like this. Então, o seu mundo todo, ele vive com base nos Kashais, né? Eu gosto disso. I like it, I like this. I hate it, I love it, I hate it and I love it, Ragdvesh, and then of course the tree of Ragdvesh, these Kashayas, you see. Então, com base nisso, eu gosto disso, eu odeio aquilo, eu odeio isso, eu gosto daquilo. Então, essa apego e aversão, né, ela é a base. Ela vai dar uma árvore inteira de Kashais. You see? So human beings outside live on the foundation of Kashais, or, and Mahatmas live on the foundation of the self. Então, as pessoas, né, antes do Gnani, todas vivem com base nos Kashais. E as pessoas, nós, os Mahatmas, que recebemos o Gnani, vivemos com base em eu sou a alma pura. On the foundation of the self, you see. Do ser. You see? Base do ser. Otherwise, how is it that the 16 types of Kashais would go? Dada says, otherwise, how can the 16 types of Kashai live? Então, Dada pergunta, de outra forma, como que os 16 tipos de Kashais podem ir embora? There are 16 types of Kashais, 4 times 4, okay? There are these 4. Então, 4 vezes 4, né? Então, são 16 tipos de Kashais. These 4 Kashais, anger, pride, deceit, and greed, and each one has
4 types of intensity, varying types of 4 categories of intensity, how intense anger is, how intense greed is, you see. So 4 levels. So 4 times 4 is 16 types of kashais, you see. Então, existem esses 4 kashais, raiva, orgulho, engano e ganância, né, que são os principais, e cada um deles tem mais 4 variações em intensidade. Então, a raiva e as 4 intensidades, as 4 intensidades de orgulho, de ganância, assim por diante. Eu posso fazer uma pergunta? Porque senão eu vou ficar na dúvida, posso? Janet would like to ask a question, Shuddha. Yes, Janet. Sim. Shuddha, pergunta a ele se esses 4 kashais estão ligados àquele ouro e aquele mercúrio da alquimia sagrada. Pergunta a ele se está ligado, para a gente realmente voltar à origem, para voltar à nossa essência de alma pura, se está ligado à alquimia sagrada dos 4 pecados, vamos botar assim. Pergunta a ele se isso está ligado com esse... eu não sei se ele... Eu não sei do que você está falando, vamos ver se ele sabe. She has this question, Shuddha. She would like to understand if the 4 kashai, they are connected somehow to the gold, I think the elements of gold and mercury from the sacred alchemy. No. And there are also the 4 sins connected to this. So if this our essence as pure souls has anything related to this. To the what is one is these are the sacred alchemy, and what was the other one? And the 4 sins. What are the 4 sins? Quais são os 4 pecados, Janete? Da alquimia sagrada? Pois é a violação às leis, né, maiores, leis de Deus, é a violação. Nessa violação inclui, né, aqueles mandamentos mais importantes, tá? Que é essa violação aos mandamentos. Eu não estou me lembrando o resto, mas eu creio que seja a parte sexual, a parte do amor ao próximo e o outro, que se você viola, você comete esses 4 pecados. E aí tem uma mistura alquímica sagrada, que eles chamam de ouro e mercúrio, juntos, né? Que eles então fazem sublimar. Se você apaga isto com esta alquimia sagrada, você apaga esses 4 pecados e você eleva, você se volatiza, né? Você se torna alma pura. A verdade é essa, você se torna alma pura. Eu acho que ele está falando Isso disso. são todos preceitos. Isso são tudo dentro da alquimia sagrada, é isso que você está falando? Tudo da alquimia sagrada, ouro e mercúrio, que juntos fazem isto, mas aí depende de nós, da nossa condição interna para se tornar esta alma pura. Essa substância desculpa, pura. Eu não sei se eu vou conseguir explicar tudo para ele. Eu vou só ver se ele tem alguma conexão com isso, ele entende isso, porque também... É isso que eu quero você saber, também se tem não alguma sabe... conexão. Então, pergunta a ele se tem alguma conexão com a alquimia sagrada. Pergunta para ele, por favor. So Shuddha, in short, she would like to know if you understand or know a little about the sacred alchemy. The 4 sins she can't remember, but they are violations of 4 important things, that one of them being God's, I don't know exactly the word in English, but God has the 10 commandments.
Yeah, the commandments. And Yes. so she has more hers is 4 commandments violations, right? Yeah, no, actually, one of them is the violation of God's commandments. Okay, so When- no, yeah, it's a violation of God's commandment is another been added. In other words, it has been the 11th commandment: do not violate my commandment, right? Yes, I think that's probably that. All right. Okay. And then she doesn't remember exactly the other 3. She believes that one is related to sexuality and the other to love, loving the other, the person next to you. And then this mixture of gold and mercury together in an alchemy Yeah. mix, it would kind of erase these sins, and then the person becomes lighter, let's say, and then becomes their own essence or a pure soul, as she wants to know if there's any relationship, the Kashais, with these secret alchemy. Kashaya, in your answer to your question about what you have just posed, my dear, we'll take the first part. The first part about the commandments, all the founders of all the relative religions have instructed not to enter into Kashais, you see. No, in different, and they've used different words, but the whole purpose was to avoid any hurt or pain to others, you see, to other souls, you see. And with reference to your question on the mixture, that part is an incomplete understanding of whoever is following that path, because the only way, the relative remains the relative. These gold and these elements, these physical elements remain so, and this is just a belief, whereas the Amapura experience is beyond all beliefs. Go on now, you translate that. Então, Janete, ele está querendo dizer assim, bom, com relação à parte dos mandamentos de Deus, né? Todas as religiões têm, de alguma forma, esses mandamentos ou essas leis colocadas para que as pessoas evitem, para evitar que as pessoas entrem justamente nos Kashais, né? E causem dor e sofrimento a outras pessoas, a outras almas, né? Com relação à mistura do ouro e do mercúrio, né? O Shuddha está dizendo, os elementos químicos, eles são do relativo, e eles sempre se manterão relativos, dentro do relativo. Então, a alma pura está além, tá? De todas essas crenças, né, com relação a aquilo que é feito, ou que deriva do relativo. You see, Agradece aí. Yeah, right. So, my dear, this all kinds of relative beliefs come to an end when there are no questions left, which is when one attains the Amapura, there is no further questions, you see. I mean, the only thing that remains is to understand what the Gnani Purush has given us, which is our beautiful self, Ama, and what is in front of us. So in order to explain all of this that is happening to us, you see, and Dadashri asks us to understand his words in Satsang. Dadashri gives Satsang. Então, todas essas crenças do relativo, elas terminam quando a gente obtém, né? Quando a gente alcança e recebe o ser, né? E aquilo que
que resta para a gente fazer é ter um entendimento daquilo que a gente está recebendo, né, no Gnani da alma pura, né? E aí o Gnani Purush, ele vai dar satsangs, e as palavras dele são para que a gente possa entender isso que a gente recebeu, né? Para a gente trazer a nossa compreensão, completar o nosso entendimento daquilo que aconteceu. Agradece a ele, Cecília. She says thank you. Antônio, do you think tem alguma coisa para completar aí, Tony? Ou Shirley? Tá tudo certo, tá ótimo. Ótimo. Jeev-aJeev, Cecilia. Okay, so Vishuddhatma Bhagavan, I think we have come to the end of our time here. And so we will, this is incomplete. This is also, this is on page 18, yes? Yes? Sorry, it's not about our satsang today, but you shared today in Facebook an old interview from Dada. Yes. And there is a link with English the translate in English, but it doesn't. The link doesn't. We Work. can't share. Don't. Oh, yeah. Yes, doesn't work. It Okay. worked for me. I could see it. Not today. I think I In the opened past. it yesterday. Was it in English? It was in English with your voice over. Yeah, right. Voiceover. Então, porque eu tentei hoje acessar o link em inglês e não consegui. Eu consegui ali embaixo, né? Tem um que só é o áudio. Yeah. Mas right. o link com a entrevista e com a tradução em inglês eu não consegui acessar. Yeah. Sometimes the links break, but like I will give it to you, Shirley, if you just wait and for 1 minute. Então, gente, a Shirley está falando que ela encontrou no perfil no canal do Shuddha, do YouTube. Não, foi no Facebook. Ele no Facebook. Yeah, but yes, right. That Isso. Ele compartilhou uma entrevista do Dada em Gujarati para um entrevistador. Eles estão falando em Gujarati. E nesse post ele colocou o link da mesma entrevista com a tradução para o inglês. E aí ela está contando que ela não conseguiu acessar esse link, aí o Shuddha vai passar aqui, vai tentar dar diretamente o link do vídeo em inglês. Yeah, and I just shared that, Shirley. So later on, after the satsang, if it doesn't work, you let me know, okay? Send me an email, Shirley, and I will give you my email address, so you can just share and we can correct it, okay, my dear? So thank you. Yes. That satsang is magnificent. That satsang of Dada is the only TV interview of Dada, you see. Então, esse vídeo, né, que é uma satsang do Dada com esse entrevistador, o Shuddha está falando, é maravilhosa, e é a única entrevista de TV, o único registro que tem, né? Yeah, in about 20 to 25 minutes, Dada has opened up so much in his own ways, you see, in his direct words. Então, em 20 minutos, ele esclarece tantos assuntos, né, nessa entrevista, de muitas formas. All we need is from one of you astute translators, if you can do the same voiceover from English into Portuguese, and put that voice, in the same timing, then I will share it with the world. Então, ele diz que se a gente colocar também a voz em português, Shuddha, don't you think that captions is a good idea, because it's so nice to hear Dada's voice? Well, Dada's voice is continuing. This is you can hear a little bit, but you hear Dada's voice, then this available in Gujarati. You can directly listen to it in Gujarati, direct voice. Yes, it's amazing to hear him speaking. So there are two versions of it, because originally, because
you can't cover everything in captions. That is the problem, with because of the Dada's timing, you mean? Dada Satsang. Dada covers so much, and it cannot be covered in subtitles. You see, like this movie that I shared with you today. It is in subtitles, but something is better than nothing. You see. You see, I'm talking about the other movie, that the special movie on Srimad Rajchandra. Tá, ok. Então eu perguntei para o Shuddha se a gente poderia pôr legenda escrita. Ele disse que é difícil acompanhar com legenda, porque tem muita coisa, então que talvez seja melhor mesmo a voz, mas que a gente tem o original. Eu fiquei escutando o original, porque eu já conhecia em inglês. Eu fiquei escutando a voz do Dada e a voz do entrevistador também, que ele é muito reverente, é muito bonito ele falando com o Dada. E ele disse que, mas esse vídeo primeiro que ele compartilhou com a gente, que é sobre Srimad Rajchandra, é com legendas, mas é melhor do que nada, né? And this even to get this Dada's television satsang in Hindi, which is the next language, I'm having a hard time. 2 or 3 volunteers have tried, but it doesn't match the timing. Então, o Shuddha diz que, por exemplo, eles estão tentando fazer esse voice-over, né? Essa voz em cima, tipo uma dublagem por cima, no mesmo tempo, né? Que tem que ser dentro do tempo em Hindi, que é uma outra língua, né? Da Índia. E que ele já tentou, ele e outros tradutores, está todo mundo sofrendo para conseguir fazer caber ali no tempo. In the voiceover, when Dada is speaking, you are understanding in English exactly as you watch his expressions. You see, the expressions of Dada is most important. So that is not taken away, you see. The voice is replaced. In the same way, the voice can be in Portuguese or in Spanish, you see. And then they see Dada, and it's this beautiful, all kinds of questions were asked by this very famous TV station interviewer in Mumbai, in 1984. I thought he was very respectful and beautiful to watch him interview too. Oh, yes, nice. Absolutely, yes. Yeah, he was famous then, people loved him. This was the days when, all the major TV medias were not going all over the, in all different directions. People could focus on television, meaningful things, meaningful things, Então, eu falei que esse entrevistador, ele é todo respeitoso, ele falou assim, ele é muito famoso, esse entrevistador, e esse programa dele, e que é uma época em que as pessoas focavam mais, porque na TV tinha poucas coisas, e tinham coisas mais significativas, você podia focar naquilo, não é que nem hoje, que tudo vai para todos os lados, de todos, né, muitas coisas, enfim, se perdem, né, os sentidos e coisas triviais se misturam a coisas importantes. Yeah, okay. I'm so glad you guys went to that link of English. I will get the exact link in English and then share it with you, okay? And I will share it with Tony and Shirley, and she will post it to the group. Yeah. Ok. Então o Shuddha vai arrumar o link que funciona, que acho que esse realmente ainda está faltando. There are 3 dots at the end. Yeah, I know. That's what happens is that they, because I write so much details, sometimes then it gets messed up, you see. So, the dot is the problem. I understand. Yeah. That's not the full link. Yeah. But it's interesting that I don't know exactly where I saw it. Maybe I saw it on YouTube, the original in Gujarati, and on the subtitles of the YouTube, there was the link, or on the screen, somewhere the English translation appeared, and I clicked there. And so, there is the thing is, and in fact, today only somebody asked for it,
And so let me just look at one thing again, and to make sure that it is there. So because I answered this person today. Então, o Shuddha está aí procurando, vendo se ele encontra, porque mais uma pessoa também perguntou e pediu para ele esse link. É muito legal, gente. I did the same thing here, so it's not there. So I need to fix that link. I'm so glad that somebody is watching this, so I can fix the links. Ele ficou feliz que alguém percebeu que o link deu problema, porque ele está realmente com problema e ele vai encontrar então o link. Yeah, otherwise people just say like, because they see Dada, but they don't want to, go further into it, So it's this way I can fix the link, and now it'll be then available to all of you. Okay, I'll fix it as soon as this satsang ends. Então ele vai dar uma olhadinha para resolver. Thank you, Shuddha. Thank you very much. Thank you for everything. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Heraldo. Jai Sachidanand Heraldo. Yeah. Jai Sachidanand.